שום דבר להגיד לי, רק יש לי סימן קריאה על ראש. בסדר. כן. נלך לישון? טוב. שאתה מנסה לדבר אתה עם היסטריון עוד פעם? ניסיתי כבר, לא? Yes. אין כלום. גורנישט. Someone in the cab, still wants to speak to you. אני אביא אותו אליי עוד פעם. I have something to ask. Well, hello. What can I do for you? לא יודע, כל הקטע הזה עם הסטריאו נהיה לך באג. אתה גם רואה צריך לדבר איתך לפני זה, להגיד לך שהוא רוצה לדבר עם רפאל. כן, הבעיה היא שעכשיו אנחנו לא יכולים להתקדם, אפשר לישון. בטח שאפשר לישון, מה זאת אומרת? למה אפשר זה לישון? נותן לי הודעת שגיאה שמישהו במחנה רוצה לדבר איתי. I swear, I can... לא הודעת שגיאה, יש לך שמישהו רוצה לדבר איתך, אתה לא חייב לדבר איתו, מה זה? לא, אין נותן לך לי עוד לישון? אפשרות מלבד אקספט. בחיים לא היה לי דבר כזה. אני גם לא היה לי כזה דבר. אתה רוצה שאני אלך לישון? Here goes nothing. רגע. ננסה לחזור לשם. עכשיו. אחרי זה, אם זה לא יעבוד... Now's not the time. אני אתן לך אותו. למה? רגע, בואו ננסה לדבר איתו עוד פעם. Well, hello. What can I do for you? כלום, חוץ מליב. multiplier, something about that. Trust no one. Go ahead. I'm listening. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Well, hello. What? Oh, darling, I'm hurt. It's Need something? לא יודע. Well, hello. What can I do for you? טוב. אתה הולך לישון מה קורה? נראה לי אתה צריך לעשות לואוד. למשחק? כן. לא יודע. שאלה ממתי? איפה את יושבת? נו, תזוזי, לכי לשם. לפעמים אני הולכת לישון מתחת לרגליים שלי, אני לא יכול לזוז. לפעמים יש את הקטע של לישון על הרגליים שלי. מה עשית? איזה לואוד עשית? זה מאותו מקום. אז באיפה אתה רוצה לעשות? לפני שהיה לו סימן קריאה. מתי זה היה? לפני שהלכנו למחנה. שאדו קורסלנדס. אני לא יודע כמה סייבים יש לך, אין לי גישה לזה. לא, הסייב הלפני האחרון זה שאדו קורסלנדס. בטוח שזה קורה לעוד אנשים. Breathe deep and move. בוא שנייה אני מנסה לדבר איתו, אני אקח פה עליי לקבוצה.
I never saw myself as a banisher of shadows before. I was always more of a lurker in, historically. טוב, אין לי שום דבר חשוב לזה. וויל רוצה לדבר, שזה סבבה. גם מיסטריון, בואו ננסה לדבר עם מיסטריון. או, עכשיו יש משהו חדש. Was it an E? Is it even a letter? Damn language is this? זה לא ראיתי בחיים. What are you doing? I was minding my own business. If only everyone was so considerate. Listen, we travel together, but we're not friends. I'm not about to share anything with someone I can't trust. למה you cannot זה? לא מחבב אותך יותר מדי. כן. מה זה? זה רשע בן רשע. לא, באמא שלך, נו. איף. נבזבז על זה אינספיריישן? מה נעשה? כן. Fine. The runes are carved in deep, brutal strokes, but the jagged letters mean nothing to you. Whatever language this is, you don't recognize it. And? What does it say? What in the hell? What did he do to me? No. No, let's keep this between ourselves. At least until we know what it means. 2 centuries carrying this. And I can finally see it. זו שיחה שהוא היה אמור לעשות איתך מזמן, אתה כבר... קרון כבר דיברת, הוא דיבר על זה עם איזה... סיפר לך שיש לו... הוא לא סיפר לי על הגב. הוא סיפר? מה הוא ביקש מרפאל אז? הוא לא ביקש כלום, הוא רק אמר שהוא רוצה לעשות איתו דיל. טוב. לא יודע, לי התקשורת שעונה איתו. None at all. It doesn't look like a poem. It doesn't look like anything I recognize. Whatever he's left carved in my flesh, it's a mystery to me. Thank you, by the way. This is... well, it's something. למה השיניים שלו שחורות פתאום? Will we? How sweet. אוקיי. אז יש לנו לדבר עם ויל. נכון, ועם הבנות פה. מה שכבר עשינו בשיחות ועם שדו. איפה וויל? מעניין הוא בחור. Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. Orin, I'd never heard tell of, but...
הנה, גם הפעם זה דילג על זה. As The cult of the dragon, a fractured religion. Some believers hold that undead dragons will inherit the world. to conjure the 10 day after. Your head tingles. Will in the looming shadow there is a cry as the males. She read the terms while two devils stood witness, and I said yes. One soul. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. The cultists choked on our poisons and burned from our... I don't know that it was brave. After, he said only one word. Go. I could flee to the spine of the world. I understand. No, he did, and Grand Duke Ravengard suffers neither. A Grand Duke's duty is to his city. Wish we could stay and see what this place... He got his claws into me early. I was a wild... נשאר לך תכף, קודם צריך לדבר עם מהם, בוא נהיה מגיע לאיזה משהו לומר. I think we've done rather a good thing here. חמור, יש לך הרבה מה להגיד. בוא נראה עם הלסינג. I swear. עוד מלך הבשן. What do you know? There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. You feel Shadowheart's mind tug at the edge of your mind joins. It seems that one child never came back. What? Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. I was in Shar is quick. I'll need every advantage. A debt reap. It hurts. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. זה לא עשינו Come כלום. closer. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Seluna, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. My mate, Most High. Darling Isabel is safe and well. Safe and well and returned to my embrace. Blessings upon the slayer of the Wicked One. We are a powerful party indeed. Faerun itself trembles at our touch. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. Pray, ask, and I will tell. מה? Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be יענו no דמיגד. doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. כן, אמרתי לך את זה פעם, לא? לא אמרתי לך את זה כבר? מלאך, היא לא מלאך, היא הבת של סלון. אמרתי לך כמו. וואי, איזה קטע מטורף. מה זה מלאך? אין פה אלוהים. לא, לא קשור, יש אנג'לס. יש גם ארק אנג'לס. לא יודע. לא נתקלתי. אולי לא במשחק, אבל בעולם כן. רגע, זה לא השיחה הזאת. אמרתי לך שהיא לא בת אדם. זה מה שאמרתי לך. כן, איזה קטע? what you mother will... מה חשבת? למה היא אימורטל? הוא לקח ממנה את הכוח שלה עם זה. Why, she already has.
She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together, we will set this fair land free of tyranny and murder. גם חצי פסיכית כזאת, מאוד זלות. Ketheric Thorn, father of my one and only love, enslaver of Dame Aelin. Ketheric Thorn never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden. He was threatened by my love for Isabel, by her love for me. When she died, curse the day, the hour, we each of us mourned bitterly. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. But lo, the brute is dead, and we live! מה אתה רוצה? היא סוג של מלאך, גם יש לה כנפיים. היא בת של אל ויש לה כנפיים. מה יותר מזה? כן, לא, היא דמיגד, זה מטורף. כל דבר היא מדובר. I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. כאילו, הבת והכהנת של האלה הזאת מפנגרות חד שנייה. A great deal. But still, some of the details elude me. Ketheric Thorn was my father. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? That's exactly it. And I tell you, I took one look at her and I just knew. She was it. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. I didn't know that then, but I could see the change in him. He told me we'd be together now, said that Aelin was dead. I couldn't speak, could only run. I found last light within the shadows, made a shelter there, prayed my father wouldn't find me. By the time Jahira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land, my home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them, and myself, no matter what. It's all out in the open now, and with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing, rest,
I'm grateful for your help, your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long, but I'm grateful for a safe place to, well, just to be. חשבתי שאני אגיד לה כאילו את הקטע שהוא עשה עסקה עם... שהאל היחיד שהסכים להחיות אותה, אז איך קוראים לזה? מה? וכך הוא עושה את העסקה, אבל הוא החליף את ה... הוא הפך להיות איבל בגלל שהאל, רק האל שהוא עובד, הסכים כאילו לתת לה את ה-ability, זה כאילו להחזיר אותה לחיים. נראה לי שהיא הבינה את זה. לא בטוח. מה לא בטוח? Why, hello, lover. That sounded more debonair in my head, I'll admit. Do you need something? Very serious of you. But go ahead. Relieved? Terrified? Sick to my stomach? I can't keep my feelings straight ever since I spared Night Song. Defied Shah. I don't know what comes next. Of course. I thought you... Fine. What's on your mind? No notes. You've exceeded my every expectation. Considering all we've been through, I think I was very lucky to find such favorable company. And נראה לי אפשר רק לישון. F5. אתם ישנים במהירות. מה, הייתי בטוח שבלילה יהיה בלגן. שזה אחר כך, אני לא יודע, אני לא זוכר כבר. טוב, שנייה, בואו נעשה סדר עם השריונות. אתה לוקח את וויל? וויל. לא, אני נשאר עם הסטריון, יש לי מלא ציוד עליו. עד שאני לא אמכור את זה. צריך לתת לו את השריון החדש לוויל. נראה לי, אני גם אצבע את השריון שלי. סבבה, זה מדכא אותי, מזכיר לי את איך קוראים לו. זה שריון של האבסולוט, כאילו, הלוק שלו. מאוד לא פלדיני בניגוד לשריון השני. רציתי לעשות ריספקט, לא זוכר למה כבר. מי אמרנו לוקח? אנחנו כל פעם מחליף בין המשחק שלי לשלך, אני כבר לא זוכר מה רציתי, מה יש לי, מה אין לי. לא יודע. למה רציתי לעשות ריספקט, אני לא זוכר. נעשה... וואי, בקושי יש לנו שחור ולמה. צריכים לקנות עוד דיו. אני מספיק. בואו נעשה שחור ואדום.
רוצה לדבר? רגע, אמרנו שמבחינת נשקים היא תיקח את הנייטסונג ואני אקח את ה... זה נקרא סלון ספיר אוף דה נייט, נכון? הדבר, מה שהיא קיבלה עכשיו. כן, לא יודע, נראה לי. כן. זה ידיים שנותנים אדוונטג' שעושים פיקלוק. איפה הם נעלמו? I've been lied to. טוב, דבר שגם היא מפוצצת בציוד, אז גם אני אשאר איתה. מה עושים? הולכים לבולדרס גייט, לא? רגע. הולכים לבולדרס גייט, איפה ללכת? הם זזו לפה, למה הם פה? בואו נדבר איפה. Be gone, friend. I have a darling to adore. תשאל אותה. טוב, יאללה, יצאנו מהקאמפ. רגע, F5 בשביל המוזל הטוב. אתה מוכן? רק מחכה לך. The curse has been lifted. The land's cleansed of the shadows. Kethric's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. זה סופה. איזה יפה. יפה. דדיה רנג'ר החזירה את החיים.
אל העמק האפל. כאילו זה טוען משחק חדש. זה גרקוף, לא? מי? גורטש. גורקוף, גורקוף, כן. איזה לוק של פימפ. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prism bearers to kill Ketherick. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. She's fucked up, man. Mal. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. אתה לא מגיע, אז לא רואים לך. אבל זה נמצא שם. ברוך מדי. איזה מגניב הנוף. וואו. אתה פה? מה? אתה יכול שנייה לשדר בזה את הנוף? אני רוצה לראות את ההבדלים בין כרטיס הנוף שלך לשלי. אני תמיד משדר. רגע, אז אם עכשיו אני נכנס כאילו ליוטיוב אני יכול לראות את ה... אז תעלה שנייה לבד. למה? זה הגדרות אתה. לא קשור, כרטיס מסך שלי זה לא כרטיס שלך, אני חייב מפלצת. נכון, אבל זה לא קשור, שאתה לא יודע איזה הגדרות אתה. נראה לי שאני המקס, כרטיס מסך לבד לא עושה משהו יותר יפה, זה הגדרות.
לך מה אני לא יודע אפילו מה אני לא יודע אם נגעתי בזה בכלל. אני על אולטרה היי. קטע, אם אתה גם על אולטרה היי, אתה תראה אותו דבר בדיוק. כן, אבל אני לא בטוח שזה משדר באיכות שהיא... מה זאת אומרת משדר? אם שני אנשים מריצים על אותו הגדרות בדיוק, יראו את זה אותו דבר. אותו רזולוציה, אותו הגדרות. הוא לא יעשה שונה לכל אחד. נסתכל אצלי רגע. איפה אני בודק את זה? Passions, וידאו. אני על קאסטיום. לא עשיתי אוטו דיטקט אפילו, בוא נעשה אוטו דיטקט. הנה, עכשיו זה החליף לי את זה לאולטרה, זה לא היה על אולטרה. איזה טמבל אני, עד עכשיו שיחקתי כאילו לא על אולטרה, אתה קולט? יכול להיות שזה היה וסתם שינית משהו, זה הפך להיות קאסטום. לא, עכשיו אני רואה באמת כמו שאצלך, נגיד אני ממש רואה את הענפים כמו שצריך, של העצים. אני רואה למרחק הרבה יותר. לא יודע, אני גם לא עשיתי אוטו דיטקט, לא נגעתי בזה אפילו, את האמת. זה קטע? אוי, רגע, יש לך כדור, תן לי שנייה. Something's on my mind. Yeah. Fate, dost thou require a new ally? Oh, very well. Impossible. מאיפה הרמת כל הדברים האלה? אני לא מבין, הולכים לישון עוד פעם כאילו? ג'יידה פה. רגע, יש לי שיחה עם ג'יידה. Shadowheart has found a little bit of herself again. Selûne cannot take all of the credit. She may have lit the way, but it is the cleric who took this step. That speaks well of your taste. I've heard my share of bad ballads about things I never did. If you have questions, ask. Just don't expect my answers to rhyme. It was Baal alone we faced in our time. And bad as that was, he had no elder brain for a lapdog then. Help won't come from the history books, or from any old tales I can spin you. This is your story to write. There. Have I fulfilled my role as your wise and wizened elder? Don't tell me which. Against all life experience, I will choose to assume the best.
Ask it. More than I would like. In my youth, I was a brief and very much unwilling member of a colony's hive mind. I felt the way they think, saw the world as they do. Foul, unnatural creatures who find the foulness in us and twist it to their will. But then, who am I speaking to? You have far more experience than I. Do not be moved to pity. It is a predator pinned in a trap. And if it wriggles free, you'll find it still has teeth. קיצר, צריך להשמיד את הדבר הזה anyway. המורים פה שם? מי? גל רוצה לדבר איתך פה. כן, אני מגיע. שטח עצום פה המפנה. The Absolute should be a thing of the past, and I with it. Yet, at the risk of angering Mistra further, I'm glad it didn't come to that, given what has come to light. The Elder Brain. But, more importantly, the crown that it wore. Even without seeing it for myself, I could sense it. Netherese magic. So pure, so complete. I doubted what I was feeling at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerous Sundries. I need to go there and learn all I can. Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. At least Shadowheart is armed with the truth now. May its keen edge draw forth whatever vengeance she desires. Okay. Yes, there we go.
טוב, מה עושים עכשיו? פשוט הולכים לישון, לא? כן. הפסקה שלי, פון נורא. זה מחנה יפה זה, אבל... פה פולן טרי. עם הטלקניסיס אפשר לעשות פה פלאים. איפה הבנקס, כאילו, המקומות שינה? ליד האש, לא, למעלה. פה. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. The reckoning is upon us! This city thirsts for domination. March! Join power. We're under attack. Come quickly! I can't do this without you. דבר ראשון, מיסטיסטר. פצועים. יש דיבאף. לוקח דמג' כל תור. יש לך 3 תורות להיכנס לפורטל. להיכנס? אני יכול בתור אחד, מיסטיסטר. להיכנס. להיכנס עם כולם או מספיק דמות אחת? לא זוכר. מאמין שעם דמות אחת. צריך לעזור לה, כאילו היא מפסידה פה, ואז האבסולוט שולט לו. כולם פה.
I'm under attack. Let's get going. Yes, here. למה אין לי בונוס סקשן? טוב, נו. Nothing important is ever easy. איך היא לא חיינו? יש לה רעש שותק עכשיו. נותן לו עוד צדדים? צריך להסיף את זה. You will be cleansed. Yes, okay. I'm ready. Let's do it. It's not over. Come to the skull. Give it up. I need you now. כדאי לעשות לוט כאלה דברים, נכון? Shadowheart I'm needs not to here. be reloaded. Better wait until she's free. אנחנו הולכים לקרוא. Help me. יוצאים למעלה. Don't waste a step. It's not over. I can't hold them off much longer. באים נודניקים. שמת לנו אייס לכולם? מה זה אייס? I need you now. כאילו... It's not over. Come to the skull. Won't stop me yet. אוטו-סייב. Someone there, over here.
still alive, so that's progress. Help me! Don't touch me. Before you do anything, I am your ally. We are in danger. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. What the fuck? You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asima Night Song from her soul cage. You let me live last time you were here, though it brought Blackith's wrath upon you. Your continued existence as yourself, and not a mind flayer, should be all the proof you need. Now, help me. תהיה בהצלחה. נעשה F5. יש לנו עוד שניים. Despite your best attempts to be subtle, the Mind Flayer's awareness is everywhere. You blunder in its presence like a walk pup learning to walk. You must be joking. I am telling you my thoughts directly into your head. But if you insist on taking a look for yourself, be my guest. Nothing in your colorful existence to date could have prepared you for this. As the horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue the Githyanki. Happy? Now, join me. Fight! Together, we can turn the tide. זה הזיה. זה הזיה מוחלטת הדבר הזה. כל כך לא ציפיתי לזה. הייתי בטוח שזה קרבות בין האלים, שיהיה איזושהי כאילו... לא יודע. אתה יודע, גם איזה יישום שמימי כזה. לא שזה קרבות של חייזרים פה על פני כדור הארץ שלנו. פאקינג מטורף. הלו? כן, פה.
איך ירד לשעדו כל כך הרבה חיים? היא באה לפה עם חיים כאלה, לא? לא, יכול להיות שהיא בקפיצה. עוד לפני הקפיצה ראיתי אותה עם חיים כאלה. אולי כשהיא עשתה AOE זה כמובן קודם כל אליה? שאלה בקפיצה שלה? פאק 19 וויזדום, 17 דקסטריטי, 17 אינטרנט, מה יחסקה? זה וויזדום סטייבל בשל שדור, את בכלל לא פה. כן, what the fuck? אתה לא קפצת איתה, היא נשארה מאחורה. Still breathing, despite everything. אני רוצה לעשות את זה. מקארס. זה ספיריט גרדיאן? בוא נמצא את זה. קשה לפגוע בבת זונה הזו, צריך לעשות לה דיסאדוונטג'.
turn someone inside out. איפה הלכת? אי אפשר להתקיף אותו את זה? זה אורפיוס, אנחנו צריכים לזה, אנחנו צריכים אותו, הוא מגן עלינו. אוקיי. כוחות שלו, זה... זה האונור גארד שלו, זה השומרים שלו. לא רק את השומרים שלו, אם נהרוג אותו אנחנו מתים. חבר'ה פה צריכים ריפוי. אני לא עושה פה זה משהו נעים. מי עוד צריך ריפוי יותר רציני? אסטדיו. ואיך שזה, זה מילי. ריינג'. איך זה הורידו את הגיידינג בולט? מה זה גיידינג בולט? עשיתי על גיידינג בולט ופתאום זה ירד. אני לא יודע אפילו מה זה. זה מוריד אותה, זה נותן אדוונטג' לכל מספוקר. זה אוקיי, זה רק לתקופה הבאה. לא אני זז כזה לאט כל הזמן. איזה יפה, באמת זה אולטרה. מטורף. חול. יש לי אדוונטג', למה לא יכול לעשות... הנה. יש לי באגים או משהו, לא מבין מה הולך פה. סתם בא לי לראות את הבונוס סקשן של ה-Hour of the Dead. לא קיבל את זה כלום. I must regain control over the Yankee
take you. פעם ראשונה שאני רואה מנק במשחק, אתה יודע? כן, לא היה עד עכשיו. I miss this. It's not over. Come to the skull. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. Of all the things to be indebted to, a bloody mind flayer. I was someone once. Someone just like you. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stillmain. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become.
Indeed. His hubris knows no bounds. To enslave me, that was his nature. But to enslave an Elder Brain, a questionable decision. I shall look forward to sharing his downfall with you. Rather than potential future allies, like you. We fought to tame Prince Orpheus, the son of Gith herself. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Blackith declared herself queen of the Githyanki. Blackith wanted his power. He refused. And so she sealed him within this prison. His honor guard, ever loyal, followed him in. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him, in defiance of their teachings. Blackith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished. No. Gortash sent me on a mission to retrieve the Astral Prism. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other Chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside, and found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, you would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion. A pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched Illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a Illithid, a sworn enemy, just like me. I appreciate that, but this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a new vessel. But the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance
I already had to hand in the form of magic, and that humanoid shape you've come to know. As an Illithid, I have far surpassed who I ever was before. You, too, should embrace this change. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent Illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. עשית את זה? אני בכלל לא שמתי את טאדפולס בכלל במשחק שלי. אנחנו פה סקן שמנו. רציתי לראות מה קורה אם לא שמים בכלל. אז קודם כל נוסף 5. בואו שיענה לי על השאלה. The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an Illithid. So, do you wish to evolve or not? You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. טוב, אני עושה כן, ונראה איך זה נראה, אם מבחר מדי אז אני עושה לא. Well, certainly brave of you. I'll say that much. You continue to surprise me. Your mind is truly something special. Now, hold out your hand. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. Your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The Brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the Brain and bring it under our control. Healthility. You've embraced Ceramorphosis and become Healthility. You can now unlock even more powerful psionics. Okay. אני נראה שונה? שאת העיניים זה שונה לכם, אני לא טועה. אתה לא שם לב את העיניים? כן,
נראה כזה שחור. אפשר לצאת מפה, תראה באור אולי. Cursed put my hands on everything. The orb hums with cerebral magic, permeable but impenetrable. Within it, the Githyanki prince is as silent as a corpse, but for the murmur of his powers being siphoned away. With haste. What's in here? פתאום נזכרתי בגראונדד. גראונדד, מה הקשר? לא יודע, באמת מעניין איך הגעתי לזה. בכל מקרה, גם אם אתה לא רוצה את זה, אז אתה צריך לקחת את זה בשביל אולי האחרים, אפשר לשכנע, למרות שזה יותר קשה לשכנע אותם להיות חצי אליטית. אתה תעשה את זה? לא יודע, אולי, מה זה נותן? אני בכלל לא רואה, אני לא רואה אצלך, תגיד לי מה זה נותן, בוא נראה. אני עוד לא יודע. לדעתי, אם הבנתי נכון, זה פשוט פותח לי עוד אפשרויות. נכון, או איזה אפשרויות. נגיד, למה שיש לי עכשיו, אני יכול לעשות מיינד סנטוארי, שנותן capture the magical nexus that allow those within to take action and a bonus action. זה די מגניב. Interchangeable. אתה יודע מה זה נו, מעניין אם אני אהפוך למיינד פלייר שלם, זה מעניין. כי נומים הם לא בדיוק כמו יכולים להפוך למיינד פלייר, הם הופכים לקטנים כאלה. מיינד פלייר קטנים. זה מעניין איך זה ייראה. כן. אולי אני אהפוך למיינד פלייר. נראה, אני יודע. Shadow, save your thoughts for later. More than I do. Better wait until she's free. טוב, סיימנו פה, לא? כן. בעיקרון כן. טוב, אני צריך שקיפה. Get some rest. I need to keep sharp. רגע, אני רוצה להשתמש בטלפון אחד, אני כבר פתחתי את זה, אז שיהיה לנו את זה. זה פתח לי עכשיו עוד אחד. כן, פתח לך את הסקילים האחרונים, לא? כן, אבל זה פותח ממש כאילו, אני יכול לקחת גם, אתה יודע, לוותר על האלבנס, נגיד אני יכול לקחת פיין בלסט, ויש לי עכשיו עוד אחד שנקרא free cast. You have discovered a mysterious adaptable within yourself, spell slot, charges, and similar reason. Extraction. וואי, קיבלתי אחלה נעליים לג'אירה. או לאלסינג. נראה לי זה גם שינה לי את האף. לא, לא חושב. רק את העיניים. שפוך על עצמי מים קודם. גם ככה כבר עין אחת אין לך. למרות ששיניתי את צבע העיניים. אתה באמת בקושי רואים את זה, תלך לדבר עם מישהו. אני בקושי רואה, ככה מרחוק. אומר מה הם יגידו גם. איך לדבר עם כולם? אז אין לך זה. So, there's been a mind flayer inside the artifact, or astral prism,
The whole time we've had it. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? כן, קצת רואים. ורידים. הנה, רואים ורידים. כן, ורידים יותר. חשבתי שרואים, אז ראיתי עיניים שחורות יותר. כן, לא, זה כנראה סתם עם אדם. תצא רגע מהשיחה איתה, דבר איתה עוד פעם, נראה לי יש לה עוד משהו להגיד. תעשה לב. בוא נראה זה. עזוב עכשיו לשיחה הזאת. We've had a mind flare, whispering to us in our dreams all this time. I really shouldn't be surprised by anything at this stage. Still, it seems keen to be an ally in its own way. Compared to what we're up against, I'm not sure that's a bad thing. Aren't you a sight for sore eyes? טוב, שימו לי את הסיפור האלה. איפה אפשר החבר'ס? הם לא פה עד שישנים, צריך לישון. צריך לישון, אתה לא תראה אותם. וויל נגיד, הוא לא נמצא במקום שלו. טוב, בוא נלך לישון. זה דבר שאני הכי רוצה כרגע, זה נופל לגבור לו דברים. הנה, עכשיו היא רוצה לדבר איתך. ערימות של ציוד. גם לבלים לעשות. אני מחכה עם זה, מחכה לראות מה אתה מחליט, אני לא רוצה סתם. או שהחלטת כבר. מה, החלטתי מה? שאתה לא עושה לואוד. לא, אני נשאר מזה עכשיו. טוב, אז אני עושה level up. למה? אוקיי. כן, אז אני עושה, וואו, level פאקינג 10 כבר. מה רציתי לעשות, אני לא זוכר. נראה לי נפתח, לא נפתח, אני אקח, מה ייתן לי עוד? אני 9 פלאדים, ואחד, מה ייתן לי אם הוא לוקח סורסר? ייתן לי מג'יק ניסה, שתוריד אחד. מה, אתה עושה מולטי קלאס? כן, נראה, יש מקום לקלאס אחד לעשות, אז כאילו, למה לא? זאת אומרת, יש מקום. זאת אומרת, יש לך... בעיקרון יש... ב-11 כבר אתה מקבל את כל הספיילס הרציניים האלה, לא? מה קורה אם אני לוקח פייטר? מה אני מקבל? סקנד רינג' שזה לא מעניין אותי, ואם אני לוקח ברבריאן, זה רייג' לא לוקח בעוד.
לא ברדור סורסרס, כאילו מעבר... ברד נותן לנו עוד קצת אינספוריישן שזה נחמד. ואם אני לא לוקח את זה, מעלה בגיל ל-level 10, אז אני מקבל עוד ליון הנדס, או צ'ארג', שזה טוב. זה יהיה רציני, זה איש 30 ומשהו במכה. ויש לי גם אורה אוף קורג' שאם עושים עלינו פיר וכאלה, אז אי אפשר לעשות עלינו פיר. Careful, I bite. Can't slow down. We have a new look for a new Shadow Heart. Nice as it is, she still doesn't have the best hair in the camp. Oh, darling, it's שדואר יש תסרוקת חדשה. זה... סטריון אמר שהוא... זה... תסרוקת שלו יותר יפה. טוב. נקשר איתו פלאדין מה... כן, מה זה? נהיה לו שיער בלונדיני. מה דה פאק? מתי יש לפצב לו? I was concerned when I saw that. איפה הנשק של אלסינג? לא, נקופה יש פה בלאגן. לאלסינג אין נשק. למה נעלמים פה דברים כל הזמן? I shall be here in my camp. שנייה, אם עכשיו אני מחליף את הקבוצה, אז כל הדברים שלה עוברים אליי, לא? מה זאת אומרת?
העלית עוד דמויות? כן, עם אלסינג. על הקבוצה. באמת? כן. דווקא אצלי לא כל כך כזאת זה. רגע, בוא נראה. הייתה מאוד אנטי. You really want me to become a partial illithid? Wasn't a decade in Avernus punishment enough? איפה, אני לא רואה שהיא רוצה. זה לא נשמע שהיא רוצה. כן, כן. עכשיו אולי היא רוצה. I'm that easy to manipulate. Where's that bloody worm? Stick it in my eye before I change my mind. אפילו לא נתנו לה עוד זה. תת-פולס רגילים. כן. נשים לה קצת. What's on your mind? נשים לה תת-פול רגיל קודם. יש איזה צ'ארג' כזה שיהיה טוב לה. בתת-פולס. Alright, what now? זה יכול להיות טוב לה. Oak Father preserve you. Wherever you... I'll... Need to find a way forward. איפה ג'אירה? ג'אירה לא נמצאת. לא חשוב, הנה. I should speak up. Shadowheart walks a little freer of the shed as וולפארד זה טוב. מה נשים לה? מה? איזה באף? איזה באף במה? באליקי. אמרתי לך, יש שם צ'ארג' כזה שיכול להיות טוב לה. זה לא שראיתי צ'ארג', אני לא זוכר איפה זה בדיוק. כשאני אסתכל רגע, אני אגיד לך.
פורס טאנל. כן. Nature's servant awaits. הנה, כבר יכולה לקבל את ריפולסר, שזה 2-12 דמג' push anything and anyone back 6 מטר. למה היא צריכה לדחוף? היא לא צריכה לדחוף, זה ההפך. צריכה לקרב אותם אליה, לא? בתור ברבריאן. אני לא בטוח, אם אנחנו רוצים להעיף דברים, כאילו, אתה יודע, מעבר להר, כאילו, אתה יודע, כל מיני מקומות ש... לא יודע, צריכה כל מה להיות בקומבט, אם לא מאבד את הרייג'. כן, אבל אתה יודע, אפשר להיפטר מטרש מובס עם הדבר הזה. לא יודע, זה לא נשמע לי מתאים. טוב, בינתיים שתישאר עם 2. Really? Boots worn through. What's on your mind? מי זה? אלסי. הוא מדבר גרומך. לקחתי את ה... קח לך ציוד. When I first met you, Light on my feet. Oakfather preserve you. העלית את וויל? את גייל? לא, אני ג'איר העליתי, אני מחפש לה ציוד. Anything of use? בואו ננסה לשכנע את גייל. הצלחנו לשכנע את גייל. הצלחת? לא הייתי מעורב בזה. What's on your mind?
מעניין אותי מה יקרה אם אנחנו נותנים לו עכשיו דיור ספק עם סורסרס. האם הוא יקבל משהו מהבונוס עם סורסרס? לא, לא. אוי. קאנטרי. רואים כמה קאנטרי אני מקבל פה. אין לך עוד ציוד, נכון? חוץ ממה שיש לך בתיקים. בעיקר טראש ורמתי, כל מיני שריונים וכאלה יש. בעיקר שריון. מה צריך? מידיום ארמו. או לייט, בעצם לייט, היא לובשת. לא, היא יכולה לבוש גם מידיום נראה לי. מדיום יש לי לדעתי כחול בתיקים. אבל הוא 15, הוא לא 16. התיקים כרגע, מה שיש לך, אני אין לך. לא, לא בתיקים, בתיבות. אני צריך את הידיים האלה של גל. תביא לי את הידיים של גל. רוב רגע, אני בדיוק מעלה אותו מהידיים. עושה לו קראו קיל, ניתן לו. זה יותר חשוב לג'אירה, כי מילי. זה וול אוף סטון. לקראוד קונטרול. ידיים. הגלאבס אוף דקסטריטי. כן, זה יותר חשוב לג'אירה. סתם אופן זמני שמתי לו את זה, ככה, שמתי לו ידיים אחרים. דר דביל, זה משפר לו את הקסמים. אחלה סדרה. היא יכולה להשתמש בבלייד אוף אופרס סולדרס, או שלא, שהיא לא יכולה לא סולד. מי? נשקים לא יודע כדי להחליף לה, יש את הנשקים ש... מוד הפייר של ווינסדום. לפחות כרגע, לא יודע כדי להחליף לה. Pointed ears primed. I shall be here. רגע, איפה ההד שהיה לי בגללו? היה לי הד קטון. כנראה בתיקים. יש לו, לגל יש כבר טדפולס בראש. מה לגל יש? טדפולס, אז מה הסיפור איתו? למה היינו צריכים לשכנע אותו עוד פעם? כי זה טדפול מיוחד, זה לא טדפול רגיל. צריך לשכנע אותו עוד פעם, זה כאילו, זה משהו אחר. להיות חצי אליטית. זה גם יותר קשה לשכנע אותם בדרך כלל. How can I help?
אבל הוא גייל בדרך כלל פתוח לדברים האלה, הוא לא... יותר קל. אני בכלל לא הייתי צריך לשכנע אותו אצלי. כן. שנייה, רגע, אני אבדוק בקופסה. איפה התיבה שלי? איפה המסורת שלנו? מה עשיתי איתה? טוב, שריון, יש לי דארק ג'אסטיסר אלף פלייט. שמתי לג'ירה בטוח. יש לי גם את זה. שמתי לעוד אחד בתיק. מה יותר טוב. יפה. דארק ג'סטיסייר קונסנטריישן. מה זה עושה? In case יוסף את שימרינג פיל, מג'יק, שתי ארמור קלאס בשביל קונסנטריישן? לא להיט. מה זה השני? גיט. זה של גיט בכלל. לא, אז ניקח את הדארק ג'סטיסייר הזה, למרות השילד שלו, אני לא יודע אם אני אשתמש בזה. אתה לקחת את הסרקל אוף הנטינג? לא הבנתי איפה זה. מי? הסרקל אוף הנטינג, אתה לקחת. אני לקחתי, זה כבר, לא יודע כמה זמן זה עליי. זה כבר עליי כבר מלא זמן, אני כבר לא זוכר מתי שמתי את זה. כן, לפני הרבה זמן. אתה רוצה את זה? זה טוב לי כי אני שם אנטרס מרק, אתה לא יודע, אתה משתמש בדברים האלה? לא, אין צורך. צריך טבעות, יש לך טבעות משהו? לא יותר מדי טבעות, שרשרת. מה יש לי פה? גלימה. גלימה תמיד גם לי אין. קונטרול זה גז כריזמה. זה הדבר היחיד שיש לי לתת לה. אני אקח את מה שיש לגל פה. מה אמרת? לא, את הטבעת שנותנת לייט זה הדבר היחיד שאני יכול לתת לה. לא, אני צריך לייט. אני כבר לא צריך לייט, ברגע שיש לי את האור על המשק. אז אני שומע את זה בתיקים. טוב, למי לא עשינו עוד לבדו? לוויל אני רוצה לעשות לו. What's up for discussion? Well, יש לי את השריון. are we ready for the road once more? You're sure? Later then. אסטריו נהלת? כן. Go ahead. I question the... קרלק העלית? כן. איפה הבלייד אוף דה פרונטיר? חברי הטוב. מהביר באדי. טוב, אז רגע, אז אני אשאר עם ג'יירה, מה עזרתי אותה? איפה הבלייד אוף פרונטיר? ליד שדוארד, למעלה. רגע, אני צריך את הטבעת של זה. ג'יירה. אני נתן פה. ציוד לזה. Love Shadowheart's new look. Softer.
Need something? למה אני אשאר עם הסטריון רגע שאני אמכור את הדברים שלו קודם. כן, אני גם אקח את שעדות עם כל הציוד שלו. Defender of the people. יש לו level אחד של קלריק? לא ידעתי בכלל. כן, אתה כל פעם שואל את זה, עשינו את זה כדי שיכול ללבוש אבי ארמו. כן. ג'אירה היא גם מולטי קלאס. עשיתי אותה, כאילו, אני יודע שכאילו, הבנתי שבבולדרס גייט 1 ו-2 היא אמורה להיות חצי פייטר, חצי דרויד, אז עשיתי אותה גם כאן, חצי פייטר, חצי דרויד. הייבריד. גם זה מסתדר עם החרבות שלה, כי יש לה 2 חרבות, היא דרויד, יש לה 2 חרבות שהן די טובות בקומבט, אז... לא, כל השאר הם רגילים, אין ערבובים יותר מדי. ואני שמתי קלאס אחד ברוג עכשיו. שאני אוכל לעשות סניק אטאק. נותן לו את האפשרות לעשות פולימורף. פולימורף, בסדר. כן. אנחנו לא... שיהיה לו איזה CC גם, אתה יודע. החלפת לו ציוד? מה עשית? כן, שמתי לו את השריון הקודם שלי. הגענו לו את ה-AC כמה זה היה? 18, לא העלינו לו את ה-AC, אבל הוא קיבל במקום את הפלוס 4 פייר דמג' קיבל משהו קצת יותר רציני. טוב, אפשר לצאת? כן. רגע, לא, שנייה, אני רוצה לקחת את שדו. Well met. Are you sure? The blade stands at the ready, and just when things... Good. I was just starting to miss the sound of your voice. All right, some company wouldn't hurt. טוב, פשוט יוצאים מהזה? מהקאמפ. קאמפ נו. Achievement! מה שם? שעה 12. We must find where Gortash and Orin have established themselves and take their nether stones. אני לוקח את איך קוראים לו, צריך לדבר איתו.
Baldur's Gate is right over the hills. And so is Cazador. And we are no closer to knowing why that bastard is so obsessed with getting me back. I think we should track down my fellow Spawn. I'm not exactly looking forward to a reunion, but perhaps they'll know something. If we can find them, we can force them to tell us what he's been doing since I was gone. And honestly, I imagine they'll be coming for me in the night if I don't. Unless Cazador's changed their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues talk. אוקיי, אולי כמו רעיון טוב. הוא לא נתן לי פרוף ולפעמים כלום, מבאס. רגע, אולי יש לו עבור... Worm's Crossing, the welcome mat of Baldur's Gate. אתה לא מסתובב איתו את האמת. This is it. I'm almost home. אני מניח שהרבה לא נותנים לך עם פרוף, כי אתה לא מסתובב איתו. לא, עם האחרים דווקא יש לי. שנייה. I won't lie. The thought hardly fills me with glee. Even with my newfound advantages, he's still an incredibly powerful vampire. But he's arrogant too. If he does hear I'm back, he'll try to take me and expose himself in the process. Then I'll be able to strike. Neither will I, darling. At least I hope you'll come along for the show. But regardless, the plan is simple. Find him, stop him from gaining almighty power, and then really enjoy killing him. Don't look at me like that. I know what you're going to say. The answer is no. No. That was before I knew the cost. Before I knew it meant transforming into some grotesque beast. I remember how it hurt when I turned into a vampire. My body writhed and warped while I was utterly helpless. The grip of death owned my heart as it beat its last. I don't want to turn into anything else. I can't do that again. I can't watch my body be taken over. איזה מגניב שומעים את הנפיחות? איזה נביחות? בסאונד כאילו מהעיר. אני לא שומע, אני שומע ציפורים. מדי פעם יש כמו איזה נביחה. הרבה זה... If we master the temples, it will be different. But right now, that mastery depends on an Illithid and its Githyanki's slave. I'm not going to submit to this. Don't ask me again. Well, hello. What can I do for you? ככה אין לנו מספיק, כאילו. אני אשמח להשתמש בעוד, בוא נגיד את זה בהגינות. Okay. Worm's Crossing. We could be inside the city walls before long. Yeah. And I could be back with... אתה התקדמת או משהו? כי זה עשה לי אוטו סייב. כן. רגע, אני בשיחה עם שדו.
אולי יש לנו עוד משהו להגיד לנו על זה? Why, hello, lover. My way. יש לי את שבע אופציות, אז טוב, הרומרס אני אשאיר אחרי זה. הכל פה זה רומרס, אז אחרי זה. לא זה כל המנסוי הזה. Excuse me. I can't find my mum. אני נראה איבל ברמות. She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs, and she was supposed to come back the same day. That was last 10 day, though. Wow. Thanks. My mum would like this. She's the best cook in the world. And she taught me too. I'll look for her. I think she'll probably come soon. Thanks a lot. איזה באסה. The place was empty. Keep those thugs away from my family. Danuvia! Get these squatters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. I don't see why I should be explaining myself. It's my property. They are on it, unlawfully. Look, we needed somewhere to live. This place was empty and it had walls. I've got children for tears' sake. It gets cold out there at night, Mr. Gregorio. My kids will get sick. Please, we'll stay out of your way. We just need a roof. This is my home. I may pride myself on my philanthropy, but I draw the line at being a halfway house. Look, time is money, and I'm losing both just standing here. Make your call, judge, before Zenobia makes it for you. Ja, so was. That's good. That's intimidation. Listen. So. Fine, fine. They can stay. Just don't blame me when they turn on you like the mongrels they are. I respect
respect your hustle, sweetheart, but it won't work on me. You've stepped on the guild's toes, and we'd like a little something to make it better. The Guild, a loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule, from cut purses to contract killers. I'd say you'll live to regret it, but honestly, I'm not so sure you'd live. Oi. You know, this was fun to begin with, but now I'm getting bored. Boys, how about a bit of the Rivington Rat's famous hospitality for our friend here? מרביצה לחברה שלי. כבר קרב, אני צריך למכור. טוב, אני בינתיים הולך מכות. מה אתה הולך? הולך מכות פה בינתיים. אני פה, אני בקרב, אין לי מה לעשות. אני אעשה ונדור קודם. מפרקים אותם בביתה, זה לא סיפור. הסיפור שגם לא יהיה לי מקום לקחת עלות. קסם. Another step forward. מת. פאק. מיון לפויזן. לא, אתה כן קיבלת פויזן. זה שהיה רשום המיון. או, מה זה זה? 6-6. Frightened creature, I have disadvantage. 15 אני צריך, או. הצלחתי להתנגד? לא. טוב, אני בפיר. אז קודם כל בואו נעשה לפני אלה האולינג סמטינג. מה זה הנימבל שהם קיבלו? וובלס וקארף. אז לא יודעת מה זה עושה?
לא, זה כאילו זה שקיבלתי את ה... יש לי פליי? מאיפה קיבלתי עכשיו קלאס אקשן פליי? מה, אליטית? אני חושב שהאליטית יכולים לעוף. כן, זה אליטית, רואים גם לפי איך שזה נראה. בתור אליטית, אם אתה הופך לאליטית שלם, אתה יכול כל הזמן לעוף. כן. הם מרחפים. דברים קיבלתי, פאק. גם שדוורט יש לי מיליארד דברים. Partial seromorphosis. You are early stage of transformation, gain more... לא רשום פה. אליטית פרסואשן יש לך גם. שזה היה לך מקודם? לא יודע. הייתי זורק עליך איזה איורי. זרוק. אם היה לי. אני פרייטן, בסתר אני לא יכול לזוז בכלל. Well, so much for peace. One day I'll catch a break. מה זה היה? החץ שמתפצל ועשיתי עליו אליטית פאוור שיהיה לו קריט, אז זה דפק לכולם קריטים. כן, מטורף. עושה עליי קוצים. להפחיד אותו. איזה מגניב זה. מה עשית בזה? עכשיו הוא לא יהיה זה. הוא לא יכול לעשות כלום. זהו. הייתה דוחפת אותו לצד השני, שאולי הפטיש היה מגיע.
comes easy these days. Don't waste a step. Just like that. That's why we need us. Cleaning, cooking, construction. The possibilities are endless. What do you think, Aldous? The right thing to do, isn't it? Everyone deserves the chance to make some. לא היה לך שום דבר מעניין. איפה המוכרי פה? רגע. צריך לפנות מקום, אני... Never a dull moment. יש לי מיליון דברים במחנה. מיליון דברים במחנה לקרוא. בכיוון הזה אני חושב שיש איפשהו פה. Refugees can't stay here in Remington. It's a danger to all of us. Back off and return to your homes. That's an order. זה... יש פה אחד שהוא ונדור, אבל בסטאפ הנוכחי שלנו, אני לא יודע אם הוא יהיה ונדור. אתה רוצה לנסות לדבר איתו? ננסה איכשהו לחלק את המשקל בין הדמויות. יש עוד ונדור, אני חושב שגם זה פה ונדור. מפוצץ בדברים, מפוצץ. לא צריך, נו, תבוא לפה, נו. אני לא יכול, שנייה, אני באוברווייט, רגע. אתה אינקמברד, וכבר לפני זה גם היית אינקמברד. אינקמברד יכול לזוז. אז שתעשה את כל הסידורים, אתה כבר היית מגיע לפה. Condemn these vagabonds and don't give a rat's ass about honest citizens. Young lady, Shadowheart, a word. In the rain, Shadowheart. Baldurians, stand with me against this tide that threatens to overwhelm us. Please just go home. You're ruining a perfectly uneventful posting with this nonsense. The Flaming Fists are supposed to protect this good city, but they allow trash and vermin to take our homes and goods. You're a true Baldurian, I can tell. You must understand why we need to keep these strays out of our city. Another bleeding heart. Piss off and take it elsewhere. אוקיי, אז הוא לא מוכר לנו. לא זה, לא זה, זה. אבל הוא לא ימכור, הוא קטע עם שדוארט. Any one of them could be a spy for the Absolute. Back off and return to your homes. That's an order. אפשר לזה, זה ימכור. אני חושב שזה ונדור. גמד? כן. Donations? Do you know advice? The refugees. If you don't have anything to donate, you can get going. Thank you. I'm sure your contribution will be greatly appreciated. Got something else to donate, have you?
לא ידעתי בכלל שאתה יכול להשפיע עליו, שהוא איתי בקבוצה. Very giving of you. Now go away someone else. באמא שלך, כרגע תרמתי, אני רוצה למכור מטומטם. Nothing to donate. Got something else to donate, have you? Let's see what you've got. יש לו 20 גולד. לא מוכר כלום. טוב, אני מדבר עם זה. אולי שדוארת רחוקה, אז אני אוכל לעשות אותו טריידי. I took you for one of... You're a recent arrival for sure. These wretches have nowhere to call home. Nothing to live off but what they carry. And nobody to help them but themselves. And me. Indeed. You'd be shocked by the sort of things they bring with them. Gold and jewels. Alas, you cannot eat grandmother's ashes. Nor can you easily trade a golden candelabra for a bowl of soup. That is where I come in. Liquidity. Their heirlooms for my gold. Oh. טוב, אני יכול למכור לו לזה. יש לו פטיש. יכול להיות לא רע לקרלק נראה לי. נקנה את הפטיש, כמה זה עולה? כמעט 2,000. Glad to see you. Glad to see... Keep a blade close. Wow. Can't give up now. Back again? It is nice to converse with someone who isn't circling the drain like this lot. Looking on their morbid faces does sap my spirits. אתה רוצה לנסות לדבר איתו? כן. I just lost a wager, thanks to you. Who are you? Someone who bet that you'd never be foolish enough to actually show your face in this city again. But here you are. And the gold in my purse is soon to take flight. There have been whispers about you, sister. About your faith, your loyalty, your company. I can't help but feel the strangest twinge of disgust as I look upon you. Is it true? Has Our Lady forsaken you? Of course not. A cover to throw our enemies off the scent. I suppose you weren't deemed important enough to be informed of the plan. That would have been fine deception in most cases. But your lying tongue cannot mask the empty pit in your spirit. She truly has abandoned you. Now I must report your reappearance. If you are intent on bringing matters to a head, then seek out the House of Grief in the lower city. Though, if I was you, I'd be very tempted to just forget it all and disappear. You have some form at doing so, after all. טוב,
ידעתי שהוא לא ימכור לך, היה לי הרגשה. יש פה את המטיס הזה, אולי למטיס אתה יכול למכור. איפה שאני עומד. חלנו אלמנט אוף ספרייז. הילד הזה? כן. אמרתי אותו כבר כמה פעמים. You did me a real favor. That old bonebag Ketherick had some fancy junk stashed behind all the cobwebs and piles of gore. Would I try to fool a sharpie like you? Have a look. How delicious. Watch the shadows. I've got a long road ahead. בוא'נה, אני גנב לא פחות טוב מהסטריון כבר, אתה יודע מי שעשיתי דיול ספק עכשיו? Yes. Oh, darling, I'm... What path lies before me? Seems like a good moment to talk. Watching gods. But I never thought I would be happy to see. The Harper safe house I spoke of is on the bridge at Worm's Crossing. Then, as you wish. Work to be done. יש לי גם את השיט של קדריק סטור, בכלל לא... שילד אין הרבה אנשים שמשתמשים בשילד, לא יודע. טוב, את הציוד הזה אני גם לא יכול למכור, אין לו פה מספיק כסף בשביל הציוד הבאמת שווה. יש לו למכור. שום דבר מעניין. יש לו קלוק נחמד, פוני בול. When they were disguised, they also create a foggy cloud. disengage. זה טוב לדיסינגייג'. מי עושה הרבה דיסינגייג'? מה זה טוב לדיסינגייג'? מה זה עושה? הוא עושה ענן. לא, סבל. לא משנה. אני לא צריך את זה, לא יודע, אתה רוצה תשתמש, אני מה לעשות עם זה. קניתי שיהיה לו קצת כסף, יש לי דברים למכור שדות עכשיו. מה זה בכלל? בק. אולי הסטריון. היחיד שעושה קצת דיסינגייג'ים. לא יודע מי עוד עושה דיסינגייג'.
מנסה לראות אם יש פה איזה משהו שאני יכול לקנות ממנו. בעל ערך. הולי הנד סופ. אין לו אפילו ביוק. Is that blood? No, never mind. Alright. Watch your elders and learn. Pardon if my eyes are all saucer-like. I didn't realize dangerous. It's a gold mine. Wait, and you're in luck. Because we're having a special sale on some of the choice items I picked up on our way when I tried to fool a sharpie like you. Have a look. מה זה? מה אמרת? מה זה כל הדברים האלה שיש לו? Your weapon alarm attacks deal additional 2 damage while surrounded. נחמד. מה יש לג'יירה? לא, אני אביא את זה לג'יירה. טוב, שנייה, אני מדבר איתה על ה-House of Grief. שחררת את ההורים שלה? לא. זה לא כזה, האמת אני בקושי משחק איתה במשחק שלי. לא, אבל לא זה. לא יצא לי להיות שם. Stay away from... יש לי שילד שנראה לי יותר טוב ממה שיש לך. מה, יש לך שילד? כן. הוא לתת לך. איזה? קדריק. אני שם לך אותו בתיק. לא, אני לא רוצה אותו. למה לא? לא יודע אם אני רוצה אותו. זה נותן לי סטלט אחד, מה אני צריך את זה? אוקיי. אם כבר אני אקח, יש לי אחד של ארמור קלאס פלוס 3. איירון ברנדד שילד, אני יכול לשים את זה, אני אקבל עוד AC, אבל לא יודע. אולי עדיף לי את הסטלט גם כך. אני גם ככה, הסטלט שלי חזק. טוב, אתה רוצה לסיים להיום? נראה לי יכול להתעניינת. שמור עוד.